Good. Yep. Oh. Hello, hello. I was watching the beginning of Dana's at Central Synagogue. Yeah. I was watching this morning. They go on at 9:15. I was watching the beginning of their service. I have no idea. It's a double though. It's not the same. Shabbat shalom, everyone. Shalom. Good morning. Shabbos morning services. Beth congregation, Baltimore, welcoming those joining us live here in the Berman Rubin Sanctuary. Also those joining us online this morning via either YouTube or the Bethel Facebook page. Be calling pages this morning from Siddur Chadash. So I hope you have a copy of that. And we'll start on page 140, singing together Matovu, page 140. Matovu, Matovu, Ohaleka Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Matovu, Matovu, Ohaleka Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, V'ani berov chesdecha, avo betecha, אשתקבל היכל קודשך מיראתך מה טובו מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל מה טובו מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל. As we turn to page 146, we'll rise together, Birchot HaShachar. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן נזק בבינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ששני בצלמו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ששני בן חורין.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הקים מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כוח. May be seated. Turning to page 149, top of that page, and we'll read responsibly in the English. Again, page 149, top of the page, responsive reading. Praised are you, Lord, our God, ruler of the universe, who removes sleep from my eyes and slumber from my eyelids. Keep us from all sin and disgrace. Let no evil impulse gain mastery over us. Grant us this day and every day grace, love, compassion in your sight and in the sight of all. Grant us an abundant measure of loving kindness. Top of page 218 with Shochein Ad. Shochein Ad maron vekadosh shemo. בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לנומם, להלל, לברך, להעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיקך. ישתבח שמך ליד מלכנו אל המלך הגדול. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוקר בשירי זמרה, אל חלקי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. נעלמה דברה קירותי בימי מלכותי, בחיי כלנו בימי כלנו בחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, במהרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך.
Barak vishtabak, vita vichama vitnatse, vitadal, vitaleve, vitalal, shmede kudeshabriku, leila min kol birkata v'shirata, tushbekata v'nekemata, damiran be'alma, limeru, amen. Page 224. Alku et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvorei Choshech Oseh Shalom Uvorei Et HaKol. May certainly be seated, turning to page 228, top of that page, singing together El Adon. El Adon al kol hamasim, Baruch Mevorach befi kol neshama. God lo v'tovo male olam, datu tunasu bebimoto. המתגאה על חיות הקודש וננעל בכבוד על המרכבה. זכות ומשול לפני כיסו, חסד ברחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל. כך וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. וער בכבוד נותנים לשמו, צהלה ודינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרע קורה והתקין תורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, כל צבא מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. On page 234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש. קבלים עליהם על מלכות שמיים זה. להקדיש יוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה, קדושה כולם כחלונים, ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו.
והאופנים בחיות הקודש, ברעש גדול מנסים לעומת צרפים, לעומת המשבחים, ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. Turning to page 236, we'll read responsively. The champion of all just struggles. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to promote justice for all, the God of justice strengthens our resolve. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to promote the cause of freedom, the God of freedom sustains our strife. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. The Lord is the champion of all just struggles, summoning us around to advance truth. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. O Kadash al Zion Ta'ir ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא The three liturgical motifs that are woven together to create Shacharit service are creation, revelation, and redemption. We just finished the creation section. God is creator of the great lights. And now the revelation section, in other words, Torah, God revealed God's will to us through Torah, and that is a sign of God's love for the Jewish people. Ahava Rabbah, page 238. Shalom be'arba kanfot haaretz v'tolichenu komemiot le'artzenu ki בחרת מכל המלאכות וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך ביראה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. May be seated. Continuing, page 244, 245.
Ehayim Shamoat Yishmael Mitzvotay Hashem. And on page 245, middle of the page, reading together. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Shema's third paragraph, page 246. Vayamar Adonai Moshe Emor. Adonai Elohechem Emet. Page 252. Kihilot le'el elyon abadukum elorach Moshe ובני ישראל לכאן הושיע ושימך רביו ימלאו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדל בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה קדש השיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליקו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד סוד ישראל קומה בעזרת ישראל ובדקלומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Shacharit Amidah for Shabbos, beginning page 255. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול, הגיבור, הנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה אתה גיבור לעולם אדוני מקיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מקלקל קיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומק נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממיס ומקיים ומטמיח ישוע
ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מקיים המתים. Page 256, Kedusha. La 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 נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב בעמנו לעולם בעת תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ויהננו תהירנה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני עולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור כגודלך, ולנצח נצח כקדושת כנקדיש, ושבתך אלוהינו מגדולנו ושלום בעת. אל מלך גדול וקדוש, אתה ברוך אתה אדוני. האל הקדוש. Continuing with quiet prayer through page 266.
May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock, our Redeemer. You who are the source of peace and harmony and healing, hope in the universe. Grant peace to us, to Israel, to all people in all places. Saying together, Amen. Amen. Full Kaddish. Yitkadal Vitkadash Melva, Yalmadi Velaki Rute, Vamik Malkute, Bekaikon, Vamekon, Kaikon, Bet Israel, Bagalavi Zaman Kadi Veimeru, Amen. Yehish Mera Mevarak, Yeolam Ulal Mealmaya. Vitalak, Vistabak, Vitwa, Vitama, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemede Kudisha, Rekole, Lamin Kol, Vitakata, Vishilata, Tushbekata, Venekamata, Damian, Almave, Imeru, Amen. Hidgabal, Talot, on the Kol Israel, Kadabon, Vishamaya, Imeru, Amen. Yehishlam, Rabam, Shamaya, Kaim, Aleno, Kol Israel, Imeru, Amen. Ose, Shalom, Nimama, Huyase, Shalom, Aleno. Ve'al kol Israel ve'imeru. Amen. Torah service for Shabbos morning begins page 312. En kamocha v'Elohim Adonai, en kemasecha. Malkuteka, Malkut kol olamim, umemishalteka bekol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imlot leolam vahed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai varech et amo v'shalom, Avharachamim et tiva v'ratzoncha et Zion, Tivnei kamot Yerushalayim, Tivnei kamot Yerushalayim, Ki bechal levad bataknu, Melech el Ram v'nisa Adon olamim. Vayehi ben Sohalon, Vayomer Moshe, Uma Adonai, ve'afutzu oivecha, ve'anuso misanecha, ipanecha, Mitzion etzetora, Mitzion etzetora, Udvar Adonai Yerushalayim, Baruch Shenatan Ola Torah, Baruch Shenatan Ola Torah, le'amo Yisrael, v'kedushato. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God, God of our ancestors, we are grateful today for your many bounties, for the protecting care with which your love shelters and guides us, and for the knowledge that wherever we are in your presence. May the teachings of your Torah enrich our lives and challenge our hearts. May our words and deeds hallow your name, and thus make us worthy of your blessings. Amen. Page 316. Anarachets, Belishme Kadisha Yakira, Anaemar Tushbekan, Be'anarachets, Be'anarachets,
Kagisha Yakira, Anaimar Tushbekan, Yeheravakadamak, Detiv Taglibi Beoraita, Vetashli Mishalin Delibi, Veliba de Kolamak Israel, Letaul Kain, Velishlam. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. God Elol Adonai Ti, Unelam Mema Shemo Yaktav. Adonai HaGedola, HaGevola, VeHaTiferet, VeHaNetzach, VeHaHod, Yikol Bashamayim Uvaretz, Yikol Bashamayim Uvaretz, Adonai HaMamlaka, Ve'amit na'aseh lekol erosh. Rammemu, Rammemu, Adonai Eloheinu, Ve'hishtakavu, Ve'hishtakavu, La'adon raglav kadosh hu. Rammemu, Rammemu, Adonai Eloheinu, Ve'hishtakavu, Ve'hishtakavu, Le'ahar kodsho, Ki kadosh, Ki kadosh, Ki kadosh, Adonai Eloheinu. You may be seated. We are reading this morning one of the Torah's best-known parshayot, containing a series of famous stories, some of the best-known stories, some of the best-known narratives in the entire Tanakh and the entire Hebrew Bible. Today we happen to be reading also one of the most troubling of those stories, although you could argue that the Binding of Isaac story is also troubling in its own way. For sure, I don't know what Rabbi Shalva is speaking about this morning. Binding of Isaac. So the other troubling story in the Sedra is the Sodom and Gomorrah story, and that's where we'll start this morning. It's chapter 19 of Genesis, the first verse there. If you have an Eitz Chaim Chumash with you, it's page 104. You'll find it on that page, but again, if a different Chumash you have with you at home, then you'd be in Genesis chapter 19, beginning with the first verse. ויעזור ויגן וישלח על חסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה עם ישראל בקדושתו.
ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ויבוא שני המלאכים סדום בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר הנה נא אדוני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ברחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו לו כי ברכו נלין ויפצר רבם מאוד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות עפר ויאכלו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nitah b'thokenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ימות שני. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך רחם Baruch Adonai Hamvarach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher bocha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדע אותם. ויצא עליהם לוט הפתח והדלת סגר אחריו ויאמר אל נחת הרעו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'thokenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. ימות שלישי. Baruch et Adonai Hamvarach. ברוך רחם Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש הוציאנה אתהן עליכם ועשו להן כטוב בעיניכם
רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי, ויאמרו גש הלאה. ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. ויבצרו וישבלות מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט עליהם הביתה, ואת הדלת סגרו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Pause at this time during our reading of Torah to offer a Mishaberach prayer, a prayer for those we know who are in need of healing. Rising together for the healing prayer. You can find the text on the back inside cover, either of our prayer books or Chumashim. Mekol habracha leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu, mekol habracha leimotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, a renewal of body, a renewal of spirit, and let us say, Amen. May be seated. Yamod Revi'i. Baruch Hu es Adonai Havorach. Baruch Adonai Melech Le'olam Vaed. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu Torah mikol ha'amim, v'nasan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. V'et hanashim asher petach habayit hiku b'sanverim mikaton ve'ad gadol vayileu limeso hapatach vayomeru hanashim el Lot עוד מלך חתנו בניך בנותיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צרחתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשחתה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. יעמוד חמישי. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. ברוך אדוני מלך העולם. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed.
Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. ויצא לוט וידבר אל חתניו ולא כבנותיו. ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר, ויהי כמשחק בעיני חתניו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תצפה בעוון העיר, ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Shishi. Ben, could you give us a comment or two about the unusual trope note that you just read? Notice shalshelet appears, 4 times in the Torah? I think we have 4 times. Usually it's like a hazard light, sort of, pay attention to me, because something interesting is about to happen, or it also can show like a thought process for the character for whom the trope is signaling. So I think in this case, very much a hazard light, Joel, you're up. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bochar banu mikol ha'amim, v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר הימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט פן תיספה. ויאמר לוט עליהם על נא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי לחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט ההרה, פן תדבקני הרעה ומתי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher notan lanu Torah emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Shvi. Or who is Adonai hamvarach? Baruch Adonai. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'nosan lanu es Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, הימלטנה שמה הלא מצער היא, ותחי נפשי
ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת, מהר הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בך שמה. על כן קרא שם העיר צוער, השמש יצא על הארץ, ולוט בצוערה, ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה שמס וחיי עולם ברוך אתה אדוני נושא התורה. Amen. Rising together for Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה, יעלמד יבדק אלותי וימליך מלכותי, ויקון וביום יקון, ובקייד כל בית ישראל, הגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמירה במברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתהר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשא בריחוד, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ויאמרו amen. May be seated. Maftir reading, page 121, bottom of the page, verse 20, Genesis chapter 22, verse 20. Yamod Maftir. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד ואת חזו, ואת פילדש ואת ידלף, ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה. 8 אלה ילדה מילכה לנחור אחי אברהם, ופילגשו שמה ראומה. ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מרחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Congregation, please rise in honor of the Torah. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. Talmudic sages choose the various selections for the Haftarot based on a number of potential links between the prophetic text read for the Haftarah and something that you find in the Torah portion itself. It can be a thematic link, can be a linguistic
linguistic link, other links as well. This morning, the link is both thematic and linguistic. So thematically, in the Torah portion, you have a story of a barren woman who receives a divine promise that she will have a son. That's Sarah and the angels that come to visit Abraham and Sarah, and they say, you will have a son. Here in the Haftarah, you have another divine promise that comes from the prophet Elisha, that a woman who is also barren, wealthy woman, her name is Shuman, and she also will have a son. There's also a linguistic link. You may be seated. The linguistic link is that each promise is couched around a time frame, and the words in the Torah portion, Lamoed Ka'et Chaya, echo exactly the words that you find in the Haftarah text as well. So Lamoed, at this season, in other words, fall or spring or whatever season, Ka'et Chaya, next year is when the promise will be fulfilled. Again, you may certainly be seated. You can follow the text, page 124. It comes from 2 Kings, and you'll find it 2 Kings chapter 4, first verse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratzav divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah v'moshe avdo וישראל עמו, ונביאי האמת והצדק. ואישה אחת מן שבני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והעשה בה לקחת את שני ילדי לו לעבדים. ויאמר לאלישע מה אעשה לך, הגידי לי מה יש לך בבית, ותאמר אין לשבטך חול בבית כי מסוך שמן. ויאמר לכי שלי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלאת השיא. ותלך מיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת, ויהי כמלות הכלים. ותאמר אל בנה הגישה אלי עוד כלי, ויאמר אליה אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגן אל איש האלוהים, ויאמר לכי מחירי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה ותחזק בו לכל הלחם. ויהי מדי עוברו יסור שמה לכל הלחם. ותאמר אלישע הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא עובר עלינו תמיד.
נעשנה על יד קיר קטנה, ונשים לי שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אליו יסור שמה, ויהי היום ויבוא שמה, ויסר אל חליה וישכב שמה, ויקרא אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראיה ותבוא אליו, ויאמר שאי בנך, ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא את בנה ותצא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך למדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Very quick correction on a comment I made earlier. The woman in the story of the Haftarah is referred to as Shunamit, which means the woman from Shunam. She doesn't actually have a name, which is interesting, one of the fascinating anonymous characters that we get in Tanakh. We'll turn together to page 340, rising as we return the Torah to the Ark. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים, והיה להם קרן לעמו, נהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Alleluia, Alleluia. Page 346. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש
Kadesh Yameinu Kekedem. Amen. May be seated. As always, a pleasure for me to welcome my friend and colleague, Rabbi Ben Shalva. Wonderful presence at Bethel. Now, for how many years, Rabbi Shalva? Four, almost going on 4 years. Going on 4 years. Yeah. Astonishing. For this morning's drash. Thank you, Rabbi. Yasher Koach Chazan, and Shabbat Shalom, everyone. And and indeed, Rabbi Schwartz outed me. I am going to be speaking about the Akedah today. Just, take the ram by the horns, if you will. That was yeah, I know. It's already bad. Yeah, should have tomatoes to throw at these things. But what I'd want to tackle from the outset is the question of why our tradition clings so zealously to the Akedah. It is true that it is a problematic story, and it is true that a number of communities, and in fact, in some ways, the liberal Judaism in general, has kind of edged away from the Akedah as best as they can, without being totally abandoning the story. But I want to start for a moment with the traditional Jewish world to just point out that the Akedah is such an important story from a traditional Jewish framework that not only is it read, as we know, on the second day of Rosh Hashanah, but it is actually, if you look in a traditional Siddur, traditional prayer book, the Akedah is read every single morning in shul. It's right there at the beginning with the morning blessings as part of our morning Torah study. It's that important, the sages believed. We should be reviewing, said the sages, the binding of Isaac every morning. And my question is why? Even if it was an important enough story to read, let's say, on the second day of Rosh Hashanah, why read it every day? What is it that our sages are asking us to review? So to answer this question, I actually want to look at the Akedah, the binding of Isaac. The key moment in the binding of Isaac is the moment when, just to review the story for all of us, and I know it's luckily it's one of those that a lot of us know, but to set the scene, if you will, we've got Abraham leading his son Isaac, and we're not totally sure how old he is. Some people say he's young, some people say he's a teenager, some people say he's a young man, but it's his son. He's leading his son up the mountain. They get to the top. Abraham, puts Isaac on this makeshift altar. Abraham takes a knife. He lifts up his hand, okay? And at that moment, what happens? A voice says, Abraham, Abraham, don't kill your son. It's great that you're so faithful, but I've got a ram right over here. Swap them out. And so Abraham takes the boy away, brings the ram in, and does the sacrifice in God's name. Now, that moment of lifting up the knife above your son is what I really want to capitalize upon here in thinking about why we connect to the story. Because it seems to be a moment in our people's history in the book of Genesis that we keep having to review again and again, and here's what I mean. Abraham's the dad. Isaac is the son. Abraham lifts up his hand with the knife. God says, no, you're doing it wrong. Swap out the ram comes in. Let's jump a generation ahead. Who's the dad now? Isaac. Isaac lifts up his hands, not to kill his son, but to give a blessing, okay? But guess what happens? Rebecca says, no, you're doing it wrong. Get Esau out of there. I want you to bless Jacob instead. You got to swap out the son, okay?
So Isaac is about to bless his firstborn son, or thinks he's blessing his firstborn son. Rivka, his wife, swaps out the son so that he blesses Jacob instead. So still we've got a kind of swapping out here and a raising of hands of the father. Let's jump a generation ahead. Who's the son now? Who's the father now? Jacob. Who's the son? Joseph. Jacob's dying. He says, I want to bring in my son to give him a blessing. But Joseph brings in also his kids. Jacob lifts up his hands. But guess what? He doesn't bless his son. He blesses his grandsons. And not only that, he switches his hands in the moment to bless so that he can bless the younger of the sons of Joseph with his right hand, which signifies the more prominent blessing. Again, it's this switcheroo with the blessing, right? In the Genesis narrative, we have 3 generations now of fathers not blessing the firstborn son. And in the case of Jacob and Joseph and Ephraim and Manasseh, not even blessing the son at all, but blessing the grandsons, and not even blessing the firstborn grandson, blessing the younger grandson. What is going on with this? Well, I'm going to even step us out a little further. We're getting a whole tour of the Torah right now to try to get to the point of the Akedah. When is the first time that we actually, in the 5 books of Moses, get a father blessing his firstborn son? This is a trick question because it doesn't happen. The entire 5 books of Moses, we never see it. The closest we get is the blessing that Moses gives to not his sons, but Joshua, his kind of heir to the prophecy. There we get actually a really beautiful, touching, and paradigmatic moment of laying down of hands. It says in Parshat Pinchas, so again, we're totally out of Genesis at this point, in the book of Numbers, and Moses lays his hands. It says vayismoch et yadav, which is yismoch is to press upon or lay upon. It's where we get the term smicha. Like if a rabbi is ordained, we say they got smicha from JTS or Ziegler or whatever. So it's the laying down of hands on the head of the next generation. Joshua's the next generation. Moses is blessing him. He lays his hands upon his head. We never see this happen with fathers and sons. Why not? What is wrong with these fathers and sons that they can't get it right? Well, to answer that question, I actually want to bring in someone really far afield from what might feel like our focus. I'm going to bring in the great, nice Jewish boy and great genius writer, Franz Kafka. I bet you were not expecting that. However, you'll see where I'm going in a second. Franz Kafka wrote many pieces, his most famous being the Metamorphosis. You've probably heard of this. The Metamorphosis, just for review, is a story where the character Gregor Samsa, a kind of young man, he's probably in his 20s-ish, something like that, wakes up, and it's the first line in the story, by the way. He wakes up and he's a bug, he's a beetle. He wakes up in his bed, and it's amazing because Kafka tells it sort of like, just matter of fact. One day, Gregor Samsa woke up in the morning and found out that he was a beetle. It's like, that. If that's not a Kafkaesque opening, you know. So he's got 6 legs, he's got a bug's body, but internally he's a person, you know, like he's thinking human thoughts, and the rest of the story unfolds from there. What Kafka does in the story that's fascinating is he shows that because the son in the story, so the Gregor Samsa in the story, he's a young man who lives with his parents and his sister. His sister's young.
And Gregor Samsa, the protagonist who turns into a bug, he's the breadwinner. The father in the story has already kind of retired, and he's pictured at the beginning of the story in a kind of very pathetic way. He's a sort of defeated older man, the dad. And Gregor Samsa, the son, we learn this is the one who's been supporting the family. Now, what Kafka ends up showing us, which is fascinating, because we think the metamorphosis in the story is the fact that a guy turns into a bug. But what we see in the background of the story is the more Gregor Samsa is pushed away because he's a bug, they can't even understand him. He can't speak to them, his parents, his sister. The more he's pushed away because he's a bug, guess who rises in prominence and power? The father. He puts on a new suit. He goes and gets a job again. He starts to have a spring in his step. The metamorphosis in the metamorphosis, the one that we actually see happen, is the father who gets his mojo back. And why does he get his mojo back? Because his son turned into a bug and gets squashed. What Kafka ended up telling us, and he actually did this even more so in this powerful piece, Letter to the Father, is that the Oedipal complex goes both ways, says Kafka. And in fact, Freud agreed. It's not just that sons grow up wanting to kill their dads. It's that dads want to kill their sons. Now, anyone in this room who's a dad who has a son is going to shake their head and say, no, I do not want to kill my son. I have a 15-year-old son who just got his learner's permit, by the way, so I really don't want him to kill me. But Freud would say, it's fine for you to shake your head and say you do not want to kill your son, dads. That's fine. But you do. And the reason you don't is because we have what's called civilization. It's the thing that says, no, Dad, you don't get to put your son on an altar and kill him. Now, why would this father want to even kill the son? It doesn't make any sense. You have this beautiful boy. He's going to, take over for the family. All you've been working to create. Just think about Abraham. All he's been working to create in his life. Isaac is going to take over for him. Why in the world would you want to kill him? Well, again, let's look back at that story of the Metamorphosis. The dad's down and out. He's old. When you get old, what does that mean? It means you're going to die. Do any of us want to die? No, we do not. The dad, in his sort of, in his non-cortex, pre-limbic brain, starts putting together two and two and says, you know what? I want to go back in time. I don't want to be old. I don't want to be down and out. I don't want to be an old man while this young guy gets all the glory. If I can kill him, maybe I can be young again. And Kafka shows us it happening. And Freud says that's exactly what the brain does. And that's exactly why we invent things like civilization, to keep the dads from doing something crazy that they're going to regret. But what's fascinating in the story of Genesis is we see that it's not a lesson easily learned. There is not a father who can bless his son in the 5 books of Moses and lay actual hands on the head. And it's almost as if the Torah is saying, no, we're not ready yet. If Isaac was going to bless Esau, his firstborn, maybe he's going to move his hands and just strangle that kid. And if if Jacob is supposed to be blessing Joseph, or maybe, Reuven or Shimon and one of his older boys, maybe he's just going to grab a knife instead. They're not ready, seems to say the Torah. They're not ready for it yet. But by the time we get to, the desert,
At least, it's not a father and son, it's true, but Moses is kind of a father figure to Joshua, and he is the first one that's able to do it in peace. He doesn't kill Joshua, which is a pretty big deal if you think about the fact that Moses was not only the religious leader, but the political leader of the community. And we know that totalitarian leaders, which in many ways Moses was, for good or bad at that time, a lot of times they want to knock off their successor because they don't want to give up the throne. Moses does. It's a beautiful moment. It's a sad moment. It's a true moment. And it's after that then that we, fathers and mothers, can approach our children on a Friday night, let's say, and lay our hands upon their head and offer them a blessing and not kill them. And let me tell you, with a 15-year-old son, it is tempting. I go up to my son now most Friday nights, and the first thing he says to me as I'm approaching with love and devotion all week, I've sacrificed for him, I've committed to him, now I'm driving around with the guy, I put my hands near and he says, "Don't touch my hair." That's his line. Don't touch my hair. I at least participated in giving the boy life. And the line now is, don't touch my hair. And if you've had a teenage son or a teenage daughter, it's not so theoretical that sometimes you want to kill them. But why don't we? Well, obviously because we love them, but it's more than that. It's because we visit here in shul, and we visit in our holy texts, and we visit in plays and drama and movies and shows. What goes wrong if you do? Part of the point of our religious life, and here I come back to why we would read at the Akedah every morning, is part of the point of religious life is to let your imagination go down the road that you yourself know you cannot go down. Because as Freud explains to us, it's that kind of allowing of the sublimated self to have a little room to explore that it keeps us from going stark raving mad. We need a place to live out these dramas. It's in our holy texts and it's in our holy spaces that we do it. So when I hear that the Akedah is a problematic text, my response is, thank God. If all the texts were rosy and sweet, we might be killing our kids. Shabbat shalom. Oh, yeah. Chatzi Kaddish that begins Musaf is on page 374. יתגדל ויתקדש שמי רבה ילמד יברא קירותי וימליק מלכותי וחייקון וימקון ובחיי לכל בית ישראל ועגלה בזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפוע ויתומה ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. Rising together, Musaf Amidah, page 376. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות.
ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מקיים את אימתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל קיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ולופק עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממיט ומקיים ומטמיע ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 378. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומת המלוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקמו יפן ברחמים, ויכול נעמם יקדים שמו. ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים ביום השבע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, והוא ישמיענו, ברחמיו שנית, ברחמיו שנית. והנה כל חי להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון, אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד
Oleka, Ulene Tagnet Zakim, Ulene Tagnet Zakim, Edu Shatka Nagdish, Aruchat Adonai Ha'el HaKadosh. Continuing with quiet prayer through page 394. Shalom Imra, Oyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru, Amen. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. Yase Shalom, Yase Shalom, Shalom Aleinu ve'al Kol Yisrael. V'imenu, Amen. May be seated. Full Kaddish, page 398. Yitkadal Yitkadash Menava, Kanadi Vadakidute, Migmalkute, Kaikon, Bekon of Kaikon, Israel, Bagalavisman, Kadive Imeru, Amen. Yehishmir Amamevara, Cleola Molalme Almaya. Yitvalak, Yishtalak, Yitvav, Yitvav, Nase, Yitadav, Yitalev, Yitalal, Shemaida Kudisha, Rikmole, Lamin Kol, Mitkatav, Shirata, Tushpekatav, Nekamata, Damiran, Bialma, Imeru, Amen. Yitgalal, Salot, Olavad, on the Kol Israel, Kadam, Vohon, Vishamaya, Imeru, Amen. Yehishlam, Arabam, Shemaya, Kaim, Alene, Beal, Kol Israel, Imeru, Amen. Ose, Shalom, Mimama, Huyase, Shalom. Alene ve'al Kol Yisrael ve'imeru. Amen. On page 400, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Karonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Karonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu,
נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו גויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתקמים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ועושה לארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו לגביהם אלוהים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Pausing now, we'll offer condolences from the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Ellen Resnick and to the family of the late Remy Wyman. Solemn testimony to what we believe is an unbroken chain of faith that links the generations, l'dor vador, one to the next. Those who are in mourning, those observing yahrzeit today, will you please rise? Mourner's Kaddish, page 410. 410, Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, v'agalav v'zman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabbah mevorach la'olam u'lalmei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha barichu. Laila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imrumav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. You may be seated. Congregation extends a mazal tov. Congratulations this morning to Leslie and Mark Lichtenberg on the birth of their grandson, Zephyr Lee Clapton. Great-grandparents are Barbara Lichtenberg and Edward Lichtenberg. Mazel tov as well to Scott and Amy Garfield and Lisa and Barry Stoller on the marriage of their son, Brad Garfield, to Kara Yerman. Grandparents are Len and Roz Stoller, Dr. Arnold and Joyce Saperstein, and Eunice Friedman. Schedule of services for the remainder of the weekend.
this evening. Mincha Marav Havdalah services to be held here in the Berman Rubin Sanctuary and also broadcast via Facebook Live and YouTube beginning at 6:15. So evening services at 6:15. Sunday services in the morning, 9:15. That service to be held in the Gorn Chapel will also be broadcast. Sunday evening services online only. Our service will conclude on page 412, singing together, Adon Olam. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה אדון אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא והוא אלי וחי גולי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא אדון אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא בידו אפקיד רוחי ויתשן בעירה ועם רוחי גווייתי אדוני לי ולא ירא אדון אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא יברכך אדוני וישמרך. May the Lord bless you and protect you. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. May the Lord show you kindness and be gracious to you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Bestowing favor upon you, granting you peace. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, good Shabbos, Shabbat shalom, good Shabbos, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom.